Day 5. Lagong na ba? Day 5. Mag-island hopping. So, let's go. Sila ka island. Okay, let's see. Balot na balot si Auntie Bes. Goodbye, see you. There we are. Hello. Oh, yung bata. Ano ka bata? Never. Never. Let's go. Let's go. Na. Ayun na. Dagong na. Pero feel na ko mawala rin ang dagong. Dali na. Stop po man. Ata. I welcome you all in Siargao, Mabuhay. So our property is Dry Island. Dry Island plus one side. First, we're going to Guyam Island. So, ibig sabihin ng Guyam, maliit na langgam. Montakan. Tapos, Guyam is composed of two. Mabato at saka mabuhangin. For your safety precaution, don't go to the other side of that island. No? Saan yung bato. No? Stay lang dito sa may sandbar lang. Tapos 1 hour tayo. Tayo sa 1 hour tayo magstay sa Guyam. Guyam also is the best spot for if you're relaxing and want to watch So after Naked, we're going to our last, the Daco Island. So Daco means big, no? Malaki. Daco Island is the biggest island around the municipality of General. So yung pinamalaking barangay. No? Meron mga 350 families. So sino hindi marunong lumangoy? Di pa. Pero yung visit na natin, kaya ano natin yung mga Day 5. Okay. Human naman sa first na wala stop na basta side little islet siya. So, ato namin sa Guyam Island. Look, wow. Guyam Island. Nag-change na po din o costume. Ay, time check tayo mga 11:10 hanggang 11:10 tayo. So magkita tayo sa I Love Guyam. Nakalagay I Love Guyam. Nandun tayo. Ayan, meron palang ano si Captain. Yung dalawa. See ka dyan. Pak. Aura. Okay, this is Guyam Island. Means maliit na langgam. Tuyan ka. Sige. Tuyan. Okay. Guyam. Bagay imuhang color diha, Des. The color of Guyam. Ni-blend ka.
Island. Okay, we're here at Daco Island. Let's go. Ka-violet purple ba ito? Okay. Ata. Sarang to. Ma'am, dito po para mabasa. Nakapasa na. Huli, kumain muna. Nakuha kong pipino. Your family and friends, no? Tapos, we have our free drop-off. So, follow lang po kayo sa akin. Ako na lang magpapasakay sa inyo. Okay? Thank you. Double check po kami nyo. Okay, we're back. We're back at Cloud9 kay mag-surfing sida sa Nicole na food. Nag-vlog ka? Yes. Surfer siya. Ready na siya. It's a dog. Nagka-sunburn na. Grabe ang sunburn as in. Wow. Ang sunburn. Grabe. Okay lang na. Sakay na duwa na to. Og surfing. Ganyan kayo ang duha. Kapoy na si Nicole. Si Desa na lang. Man na sila all surfing. Hi! Yes! Cute! Shaggy! Cute sa iro. What? So good. Cute kang iro. Nandara sila on. Happy yarn. Happy ka ayo good. Happy yarn. The sunset na. I like the sunset here.
Ano to? Dish? Fish? Okay, so... Island girl tayo ngayon dito ah. Lagi. Basta kayo na kami dari ordered nachos. Nachos. And then some shakes. Uy, galamian. I can make this. Kahimo ra bantaan eh. Diba? This is what we ordered. Oh, very, very